హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. సో మీకు చూపించదలుచుకున్న 4 bedroom విల్లా. దిస్ ఇస్ ద సౌత్ ఫేసింగ్ రోడ్. ఇది ఆల్మోస్ట్ ఫినిషింగ్ స్టేజ్కి వచ్చింది. మీరు చూస్తున్న విల్లా దిస్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 190 square yardsలో కట్టబడింది. కార్ పార్కింగ్ ఏరియా. సో ఇదేంటంటే మనకి ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఎంట్రన్స్ అన్నది అవుతుంది. సో ఇది హాల్ లోపల దగ్గర నుంచి వెరీ బిగ్ విండోస్ ఇచ్చారు. సో బ్యూటిఫుల్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. స్టేర్ కేస్ విత్ లిఫ్ట్ ప్రొవిజన్. ఇక్కడ అన్నది మనకి కిచెన్ వస్తుంది, ఓపెన్ కిచెన్. బ్యాక్ యార్డ్. ఇదేంటంటే మనకి గెస్ట్ బెడ్రూమ్. చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ టాయిలెట్, అటాచ్డ్ టాయిలెట్. ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ ద లిఫ్ట్ ఏరియా అండ్ స్టేర్ కేస్. క్రాస్ వెంటిలేషన్ కూడా, లైటింగ్ అది ఇది చాలా బాగుంది. ఈ విల్లా ఏంటంటే ఫర్ సేల్. దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ మాస్టర్ బెడ్రూమ్ with closet, toilet area. దీనికి ఏంటంటే ఒక చిన్న బాల్కనీ వచ్చింది. ఇక్కడ నుంచి వ్యూ చూడండి, సూపర్ ఉంది. హాల్. ఇక్కడ ఉన్నది మనకి పూజ వచ్చింది. ఇక్కడ ఉన్నది ఇంకో బెడ్రూమ్ మనకి, ప్లస్ సిట్అవుట్. మీరు ఇక్కడ చూడండి, అన్ని ఎలివేషన్స్ సూపర్గా ఉన్నాయి. వెరీ బ్యూటిఫుల్ కలర్ కాంబినేషన్ కూడా. This is attached toilet with closet again. సో మీరు 3 bedrooms చూసారు ఆల్రెడీ. ఇది అన్నది మనకి హోమ్ థియేటర్. చాలా పెద్ద హాల్ వచ్చింది, వెరీ బ్యూటిఫుల్. రియల్లీ హోమ్ థియేటర్ అంటే ఇంత రూమ్ ఉంటేనే కానీ హోమ్ థియేటర్ ఉండదు. ఈజీగా 10 మంది మంచిగా సినిమా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సో ఇది ఇంకో ఓపెన్ ఏరియా, లాబీ, లివింగ్ ఏరియా. దిస్ ఇస్ ద 4th bedroom, అగైన్ విత్ అటాచ్డ్ టాయిలెట్. చాలా స్పేషియస్ టాయిలెట్స్ అండి. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి పైకి వెళ్ళడానికి స్టేర్ కేస్, స్పైరల్ స్టేర్ కేస్ వస్తుంది. సిట్అవుట్, ఏ ఫ్లోర్కి ఆ ఫ్లోర్ సిట్అవుట్ అన్నది ఉంది. మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఈ విల్లా అన్నది ఆల్రెడీ దిగిపోయారు, వాళ్ళే కట్టిచ్చేస్తారు. ఇవన్నీ కడుతున్నారు, 1 yearలో కట్టించడం జరుగుతుంది. మీరు ఎదుర్కొంటా ఈ ప్లాట్లో ఉన్న బిల్డింగ్ చూస్తున్నదైతే 300 square yardsలో కడుతున్నారు. హోప్ఫుల్లీ ఒక 1 monthలో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో అదండి, మీకు నచ్చినట్లయితే నా వివరాలన్నీ డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. కంపల్సరీగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇంత కష్టపడుతున్నాను, జస్ట్ గంట బెల్ కొడితే మీకు అప్డేట్స్ వస్తాయి. సో ఐ కైండ్లీ రిక్వెస్ట్ యూ టు గివ్ అట్లీస్ట్ 1000 likes for this property and
this villa and this video. ఓకే, మర్చిపోకండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. ఈ ప్రాపర్టీ అన్నది మనకి వైజాగ్ దగ్గర నుంచి ఆల్మోస్ట్ 10 to 12 kilometers దూరంలో ఉంటుంది. వెరీ ప్లెజెంట్ ఏరియా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గ ప్రాపర్టీ. Anybody requires, definitely approach me. I will be able to guide you. In future also, for any interiors also, we are there to help. For all the documentation regarding this particular project, I will be able to help you out. So, my dear friends, మనం జస్ట్ ఒక 2 seconds ముందుకెళ్ళి చూద్దాము. ఇవన్నీ కూడా కొన్ని వేకెన్సీ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి. మనకి ఏమైనా కావాలంటే కస్టమైజ్గా చేసి 200, 250, 300 square yardsలో మనకు కట్టివ్వడం జరుగుతుంది. ఈ మొత్తం ప్లేస్ అన్నది 4 acres ప్రాపర్టీ. చూడండి, క్వాలిటీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా చాలా బాగుంది. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ like, share and subscribe my channel. Thank you very much. Bye.